okwu ga-aghọrọ anyị akụkọ taa. Amalite emume ọzụzụ nzụgharị n'isi ụlọ ọrụ NTA dị n'Enugu. Ọchịchị steeti Enugu ehibe otu kọmitii ga-eleba anya n'ụgwọ ezumike nka ndị ọrụ steeti a nọ n'ogogo okpuru ọchịchị ime obodo. Tinyere n'ọchịchị etiti ekwe ndị obodo anyị nkwa na ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala agaghị alawanye elu ọzọ. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'oyoyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ nze m ọzọ ya gazie. Taa bụ Wednesday ahịa eke abalị nke 16 n'ọnwa asatọ afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Ọchịchị steeti Enugu ehibela otu kọmitii ga-enyocha ma kwụọ ndị lara ezumike nka n'ọrụ nkụzi ụlọ akwụkwọ elementrị na n'ogogo okpuru ọchịchị ime obodo gasị oruwere ha na ụgwọ ezumike nka n'ọrụ niile eji ha n'ụgwọ na steeti a, dịka ọ jariri ha ka ha tinye ụba ahụmịhe ha niile n'ọrụ etinyere ha n'aka maka iweta ihe a chọrọ n'aka ha. Chika Ugwu ji akụkọ n'uju ya. Kọmitii a ga-ahụ maka ego a ga-akwụ ndị rụchago ọrụ na lokal gọọmenti steeti a nakwa ndị nkụzi praịmarị skuul steeti a bụ nke sote kọmitii nke gọọmenti steeti a mapụtara mbụ maka ịkwụ ndị rụchago ọrụ na steeti a lara ezumike. Ka ọ na-eguzobe ya bụ kọmitii, gọvanọ nke onye ji ọkwa odeakwụkwọ steeti a bụ Chidiebere Ọnya nọchitere anya ya kwuru na gọvanọ Peter Mba malitere kọmitii a maka na ọ chọrọ ka ndị rụchago ọrụ lago ezumike nwee ezigbo ndụ agbanyeghị na ha rụchago ọrụ. Ọ dụrụ ndị kọmitii ahụ ọdụ ka ha tinye uchu na amamihe ha were hụ na arụrụ ọrụ ahụ ọfụma ma nweta ya mgbe oge na-adịghị anya. Onye ji ọkwa isi oche kọmitii ahụ eguzobere ọhụrụ bụ Reverend Ambrose Nwankwọ kwere nkwa na ha ga-arụ ọrụ ọfụma ịhụ na enyere ndị ahụ lago ezumike ndụ dị mma site na ịkwụ ha ụgwọ ha. Kọmitii ahụ bụ ndị ọrụ ha bụ ịchọpụta mmadụ ole gọọmenti steeti a ka ji ụgwọ ezumike ma weta usoro ga-eji wee kwụọ ha ụgwọ. Nchọpụta ha bụ nke ha kwesịrị iweta na izu ụka 3 site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Ọ bụ n'iji zụọ ma zụgharịa ndị ọrụ ya n'usoro ọchịchị ọhụrụ nọ ugbu a ka ụlọ ọrụ Nigerian Television Authority NTA Enugu ji hibe emume izụgharị ndị ọrụ ya bido n'ogogo nke 13 wee gbagobe bụ nke ga-ewe mkpụrụ ụbọchị 2. Site n'isi ụlọ ọrụ NTA dị n'Enugu, Chimaroke Ugwu wepụtara akụkọ na emume a na-aga n'ihu n'isi ụlọ ọrụ NTA dum dị n'ala anyị gbaa gburugburu n'otu ihu a. Mgbe ọ na-agbape ya bụ nkụzi, onye isi nke NTA bụ DG onye akpọrọ Salihu Abdulhamid Dombos kwụsịrị ike mkpa ọ dị iji mee ka ndị nọrụra n'ogogo 13 ma gaa n'ihu wee na-arụ ọrụ ha dịka o kwesịrị. Onye Executive Director nke Admin nakwazi nke nkụzi kwụsịrị ike na ndị niile rugoro ogugo ileta NTA anya bụ ndị kwesịrị ka a na-azụ ha mgbe niile ka ha wee mara oke na ọrụ dịrị ha n'iji mee ka NTA wee gaa n'iru. Onye kụziri nkụzi na NTA Enugu Network Center nakwazi ndị ọrụ nọ na nkụzi a kelere afọma nke ndị isi NTA iji chịkọba ya bụ nkụzi nke ga-adị mkpa ka onye ọbụla wee mara oke na ọrụ dịrị ha iji mee ka ọrụ enyefere NTA n'aka mgbasa ozi wee bụrụ nke emere nke ọma. Mana anyị na-agbago wee na-elu ogo nke 13 bụ grade level 13. Ịmazi na enwere ike ịranye gị ọchịchị n'aka, ị nwere ike ịchịba ngalaba ahụ ịnọ ifu na ọ bụrụ sọsọ nke anwa ị na-emebu nke ọnwa na-abụ ekenye gị n'ọsọsọ ya ka ị ga-alụzi na ịkwesịkwuzi ka ị na-achịkọba ma ndị mmadụ wee malụ ka ị ga-esinyela aka wee kpọkọnata alụ na echiche ndị mmadụ. Ọgbakọ nkụzi a ga-akụrụ ọnụ echi niile
na Enugu site na Enugu Chimaroke Ugwu. Ndị obodo Abobo ụmụ ọga ọsọmala dị n'okpuru ọchịchị Ọgbarụ na steeti Anambra nọ n'uru ugbu a n'ihi na ọdachi ide mmiri nke rara akụnụba gburu ego n'obodo ahụ n'iyi. Akụnụba gụnyere akụkụ ubi na ụmụ anụ na-efe efe a na-azụ azụ gburu nde kwuru nde naira bụ nke lara n'iyi n'ọdachi ide mmiri ahụ wee butere ndị obodo ahụ ihe isi ike bụkwasị n'ihe isi ike nke dị na mbụ. Obodo a nọ n'ihe mgbu ugbu a na-arịọzi ọchịchị etiti na ọchịchị steeti Anambra ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Onye isi ala Bola Tinubu kwuru ụnyaahụ na ọchịchị etiti ga-eme ihe niile o nwere ike iji kwagide ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala nọ ugbu a n'obodo anyị na-eweghachighị ego enyemaka mmanụ ala o wepụrụ ewepụ. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na egwu niile nke otu jikọtara ndị ọrụ bụ NLC na-eyi ịga abụba ọrụ n'ihi kepụkepụ a na-ata na achọrọ iwegokwu ego ọnụahịa mmanụ ụgbọala etoghị eto dịka o kwusiri ike na onye ọbụla ọnụ na-eru n'okwu ugbu a kwesịrị iji kwagide udo ya. Onye isi ala kwere nkwa na agaghị ewe mbugo n'ọnụ ahịa mmanụ a ọzọ n'akụkụ ala anyị ọbụla. Ụlọ ọrụ obodo anyị okwu mmanụ dị n'aka bụ NNPCL kwukwara ọzọ n'abalị ụnyaahụ na o nweghị amụma ọbụla o ji iwego ego ahịa ya bụ mmanụ petrol. Dịka ntụziaka isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ agha obodo anyị wepụtara maka ọzụzụ n'afọ a, ụlọ ọrụ ndị ọrụ agha anọ na ngalaba 82 Division dị n'Enugu ga-amalite emume nkewapụta ya agba ya nke abụọ n'afọ a malite n'ụbọchị 15 ruo ụbọchị 19 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ n'ime ya na ngwuru ọzụzụ ya bụ ndị ọrụ agha dị n'okpuru ọchịchị Udi. Ozi nke si n'aka ụlọ ọrụ ahụ pụta n'igwe ozi ịntanetị bụ nke onye nọgodo ka osote onye nhazi ya bụ Lieutenant Colonel Jonah Umakalo biere aka na ya mere ka amata na emume a lekwasịrị anya n'izuwanye ọmụma ịgba egbe ndị ọrụ agha nọ na ngalaba ma chọpụta ọnọdụ ngwa agha ngalaba ahụ were nọ. Ozi ahụ kpọkuru ọha na eze tụmadị ndị bi na gburugburu Ogbede, Ukehe, Ụmụọka, Afa, Ọchịma na Ọyọhọ ka ha ghara ịtụ ụjọ mgbe ha hụrụ ọtụtụ igwe ndị agha na ngwa agha ha bụ ma ọ bụ n'ụda egbe dị iche iche n'ụbọchị ndị a akpọpụtara. Ozi ahụ gakwara n'ihu wee dụọ ndị bi na gburugburu ndị ọdụ ka ha zere ebe niile mgba egbe nwere ike iru n'ụbọchị ndị a emume ahụ ga-adị n'ihi na ha ga-eji uju ngwa ọgụ wee mee ya bụ emume. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, ṅawo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Amalitela emume ọzụzụ nzụgharị ndị ọrụ NTA nọ n'ogogo nke 13 gbagobe bụ nke ga-ewe mkpụrụ ụbọchị abụọ n'isi ụlọ ọrụ NTA dị n'Enugu maka ndị ọrụ ya nọ na mpaghara South East. Ọchịchị steeti Enugu ehibele otu kọmitii ga-enyocha ma kwụọ ndị lara ezumike nka n'ọrụ n'ogogo okpuru ọchịchị ime obodo na steeti a ụgwọ oruwere ha niile na ụgwọ ezumike nka n'ọrụ niile eji ha n'ụgwọ. Anyị wetakwara gị akụkọ na ọchịchị etiti ekwela nkwa na ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala agaghị alawanye elu ọzọ n'obodo anyị. Ọgwụkọ ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke taa. Chika Ogwu nọzi nso maka ịtapịrị ya bụ akụkọ ụwa nụrụ n'asụsụ Bekee. Kachifo. Tonight, a 2-day capacity workshop opens in NTA Enugu Network Center.
Enugu State Government constitutes Committee on Pension of Local Government Staff in the state. Plus, Federal Government assures of no plan to increase PMS. You can watch us live at our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Chika Ugu. The Enugu State Government has inaugurated a committee for the verification and payment of gratuity and pension of local government staff and primary school teachers in the state, with a charge to put their wealth of knowledge to work in order to submit their findings and recommendations to the state government within 3 weeks for further implementation. The reports. Following a previously constituted committee on verification and payment of gratuity as well as pension of state civil servants, the Enugu State Government deemed it necessary to constitute a committee that will particularly work on the verification and payment of retired local government staff and school teachers. Inaugurating the committee, the governor, represented by the secretary to the state government, Chidebere Onya, explained that the committee is born out of Governor Peter Mba's passion to ensure an equitable approach to addressing the payment of retirees to give them a befitting life even after service. He further hoped they effect their credibility, expertise, and integrity into the work. It's very important because you're dealing with people that have invested all their life to build the state. So hope is important here, and integrity of the process is critical. His Excellency is big on those two. So we're hoping that this team will reflect that in all its entirety. The committee members promised to work assiduously to deliver on the mandate of providing succor to the retirees who have contributed their quota. They assured that their reports will be ready within the stipulated time. Critical as it may look and complicated as it may look, but we have what it takes because we have the essential persons in different fields concerning the topic we are about to handle. We shall come up with good suggestions, plausible suggestions on how to alleviate this problem facing members of the state in the areas of the local government. The committee is expected to determine and verify all outstanding pensions and gratuities due to the local government staff and primary school teachers, verify the total number of retirees, and recommend an appropriate plan as well as module for payments. To better equip and expose its workforce with current trends of administrative procedures, the Nigerian Television Authority (NTA) is engaging officers from grade level 13 and above in a 2-day training. From Enugu Network Center, Chimaroke Ugu reports that the exercise is holding simultaneously across the network centers nationwide. Declaring open the 2-day workshop on administrative procedures for zonal directors, general managers, and officers of grade level 13 and above, the Director General of NTA, Salihu Abdulhamid Dembos, stated that the aim of the workshop was to achieve a streamlined and collaborative administrative procedures across the stations in the country. Your wealth of experience gathered over years of the ghetto service offers a unique aspect that will undoubtedly enrich our discussion The Executive Director, Admin and Training, maintained that the workshop is apt as it will enhance effective channels of communication in the system. One thing that is also undeniable is the fact that NTA has a stock of personnel, that is second to none in the broadcast industry in this country. The facilitator for NTA Enugu Network Center and other participants at the training were optimistic that with the workshop, managerial staff will be abreast of their duties, which will enhance efficiency.
We are experts in various fields, but at certain level of our career, say from that level 13, we are confronted by management administrative issues. Yes, I think this lecture is very apt. It is first of its kind. Many of us before now have not really had the opportunity to know these administrative procedures, being a news person. Every staff in NTA has something to give, so you have to approach them in different manners as well. The workshop is expected to end tomorrow, August 17th, 2023. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. The people of Abogo Umoga Osomala community in Obaro local government area of Anambra State are in pain over huge economic loss incurred as a result of rampaging flood in the community. Properties including farm crops and poultry farms worth several millions of naira were lost to the flood, which has inflicted more hardship on the people. A multi-million Matusi farms in the community lost 25,000 birds to the flood, and about 400 workers of the company have also lost their jobs following the flood disaster. The devastated community has sent a Save Our Soul message to both the federal government and Anambra State government to come to their assistance. We'll take a breather here. The news will be back shortly. Welcome back. President Bola Tinubu said yesterday that the federal government will take measures to maintain the current pump price of petroleum motor spirits (PMS), otherwise known as petrol, in the country without a reversal of its policy on subsidy removal. He also said that the threat by the Nigerian Labour Congress (NLC) to shut down the economy over rumored plan to further increase fuel price was premature, stressing that it was incumbent on all stakeholders to maintain their peace. The president assured that there would be no further increase in the price of petrol in any part of the country. The National Petroleum Company (NNPC) Limited said late last night it had no plan to raise the pump price liters of petrol. The pronouncement of fuel subsidy removal by President Bola Tinubu is a change that must be embraced to make room for more infrastructural development. This is the submission of respondents from the Southeast who are beginning to grapple with the situation. Mina Adobe Ukobasi reports. Fuel subsidy may have been designed ab initio to mitigate the economic burden on the masses, but fact remains that it takes a huge toll on the nation's resources. Analysts are of the view that its removal will benefit the nation's infrastructural stock, stimulate industrialization, job creation, economic growth, and social prosperity. There will be competition, and wherever there is competition, then people will succeed in having better bargain for whatever they are looking for. I am very sure that if Nigerians feel that this government is pro-people and is sincere about its policies, Nigerians will be patient, and tomorrow Nigeria will be a great country. It is on record that the 12 trillion naira spent on subsidy in the last 4 years is more than sufficient to develop hospitals, provide housing, generate electricity, provide education for more than 2 million Nigerians, etc. It can also grow domestic refining by creating a market reflective downstream, which will stimulate more downstream investments and create jobs. We saw an NNPC boss who said that they are going to liberalize the markets, the downstream sector, and anybody could actually go on to import fuel, and then you market forces should actually act on the price of fuel. So we see that when it is up, it could be up, and when it is down, internationally it will be down. More perceived benefits of subsidy removal, respondents say, includes reduction in gasoline smuggling and diversions outside the shores of the nation, reduce corruption surrounding internal product diversion, and allow for full recovery of the upstream revenues and growth of forex earnings. They therefore advocate change in lifestyle to embrace the new normal. They are enormous because
there are so many sectors of the economy that have been yearning for attention. We have the educational sector, we have the health sector, we have the basic infrastructure that require attention. I feel that what the president did is for the future outcome, because I think with the subsidy, with time the fuel price will stabilize. You get, but we Nigerians, we just have to endure what is happening right now, because you cannot fix a country in one day. It is hoped that removal of subsidy will incentivize domestic refineries to produce more petroleum products, thus reduce Nigeria's dependence on imported fuel. The greed for higher profits and sabotage by a few players in the oil industry will be curbed, allowing market forces to reasonably drive down the price of petrol in the long run, as witnessed in the telecom sector for the benefit of Nigerians. In Enugu, Nina Adobe Kobasi, NTA News. In line with Nigerian Army Headquarters training directives for the year, 82 Division Nigerian Army will commence its second range classification exercise for the year from 15 to 19 August 2023 at the Army Training Area in Udi Local Government Area. In a statement electronically signed by Lieutenant Colonel Acting Deputy Director Jonah Unakalo states, the exercise is aimed at sharpening the shooting skill of officers and soldiers of the division, as well as to ascertain the serviceability of weapons of the units not deployed in operations. The statement called on general public, especially residents of Obede, Ukehe, Umoka, Afa, Ochima, and Oyoho communities not to panic on sighting heavy movement of troops and equipment and hearing of gunshots on mentioned dates. The statement further advised the locals to stay away from the range area throughout the exercise, as it will involve the use of live ammunition. Let's take another break. We'll be back shortly. Some glad morning when this life is over. The family of Chief Damian Odilo Haka of Ukana local government area of Enugu State regret to announce the past and glory of their beloved husband, father, uncle, grandfather, and in-law. He survived by Mrs. Veronica Aka, wife, 6 sons, 4 daughters, and many grandchildren. Late Chief Damian Odilo Haka, Omokache 1 of Ukana. He was aged 95. Burial arrangements Friday, August 11, 2023, 5 p.m. Christian wake will take place at St. Mulumba's Catholic Church, New Haven, Enugu. Friday, August 18th, lying in state at his hometown in Amabota, Okana, in government area of Enugu State. At 10 a.m., funeral mass will take place at St. Joseph Catholic Church, Okana. Interment follows immediately after church at his compound in Amabota, while reception will take place at New Site Field, Owani. And on Sunday, August 20th, 9 a.m., there will be Thanksgiving Mass in Joseph Catholic Church, Okana. Daddy, may your gentle soul rest in the bosom of the Lord. Amen. Signed, Dominic Elobikaka for the family. Bird from prison bars has flown. Welcome back. For the latest in the world of sports, here are sports tidbits. A recap of the major stories. A 2-day capacity workshop and administrative procedure has commenced in Nigerian Television Authority (NTA) for Southeast Zone. Enugu State government has constituted committee on payment of pension of local government staff and teachers in the state. We also told you that the federal government has assured Nigerians of no plan to increase premium motor spirits. That was the news. Thanks for watching. Good night.